ई मॅथ्स ट्युटोरियल या यूट्यूब चॅनलवर आपले सर्वांचे स्वागत. सो फ्रेंड्स, आज आपण या व्हिडिओमध्ये ब्रिज कोर्स स्टँडर्ड 8 सब्जेक्ट मॅथमॅटिक्स डे 32 अँड डे 33 लर्न करणार आहोत. आपण जर या चॅनलवर नवीन असाल किंवा चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. डे 32nd and 33rd area mensuration, unit perimeter and area, subunit area of rectangle and square. Concept corner. If you want to paint a rectangular wall of the house or put rectangular shape tiles on the ground, we have to calculate area of the wall and area of the floor to see how many colors or how many tiles will be needed in the both cases. To find area of a closed figure is to find out how many square unit of space occupies that figure. To find area of closed figure, to find the areas of a closed figure is to find out how many square unit of space occupies that figure. ओके, त्या फिगरमध्ये किती स्क्वेअर ऑक्युपाईज झाले ते आपल्याला फाइंड करायचे. सो टेक a square book. Take a square book, draw a rectangles and squares on it as follows, and write how many square unit space occupied by rectangles and square. See here, this is a rectangle. A rectangle is 4 unit long. A rectangle is 4 unit long. 1, 2, 3, 4. 4 unit long and 2 units wide. 1, 2. 2 units wide and had 8 square. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 square. So area of a rectangle is 8 square. So area of this rectangle is 8 square. Okay, square unit. The area of rectangle is 8 square unit. So next, why it is area of square? What is the area of this square? तो या स्क्वेअर चा एरिया किती असेल? What is the area of this square? ए स्क्वेअर का एरिया कितना रहेगा वो फाइंड करना है. एंड वाई, सी हियर हाउ मेनी box are there? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, there are 9 box. So next, so what is the area of this square? 9 square unit. 9 square unit. Okay, 9 square unit. Why? There are 9 boxes. नेक्स्ट, या ठिकाणी तुम्हाला कळलं आहे याचा एरिया किती आला आहे? 9 स्क्वेअर युनिट. कारण का या ठिकाणी किती बॉक्स आहेत? 9 बॉक्स आहेत. याची लेंथ किती असेल? 3. लेंथ इज 3 युनिट. लेंथ इज 3 युनिट अँड ब्रेथ इज ऑल्सो 3 युनिट. सो 3 into 3 9. रेक्टँगलमध्ये लेंथ किती होती? 4. ब्रेथ किती होती? 2. 4 into 2, answer is 8 square. Okay, so next, now I know आपल्याला आता काय माहित आहे? सो एरिया ऑफ रेक्टँगल
area of rectangle is equal to length into breadth. Area of rectangle is length into breadth and area of square is side into side means side square. सो हे दोन फॉर्म्युले तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत. फर्स्ट वन इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स एंड एरिया ऑफ स्क्वेयर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ एंड एरिया ऑफ स्क्वेयर इज साइड इंटू साइड मीन्स साइड स्क्वेयर. Practice corner. Observe the solid example. Observe the solid example. If the length of a photo frame is 35 centimeter and breadth is 20 centimeter, then how much space will be that photo frame occupy on the wall? तर तो फोटो स्पेस वरती किती जागा ऑक्युपाय करेल, किती जागा व्यापेल. ओके, हे आपल्याला फाइंड करायचं आहे. So shape of the photo frame is rectangular. So area of rectangle is equal to length into breadth. Length is 35, breadth is 20. 35 into 20 is 700 square centimeter. Okay. So next, let's solve. Example 1. The area of rectangle is 162 square centimeter. If its length is 18 centimeter, what is the breadth of the rectangle? What is the given? Area of rectangle. The area of rectangle is equal to 162 square centimeter and its length is 18 centimeter. Length is equal to 18 centimeter. What is the breadth of the rectangle? Is equal to question mark. So we know that the area of rectangle is equal to length into breadth. The area of rectangle is 162, length is 18 centimeter and breadth फाइंड करना है. ब्रेथ क्या करना है? फाइंड करना है. सो नेक्स्ट स्टेप 162 डिवाइड बाय 18. 162 डिवाइड बाय 18 इज इक्वल टू ब्रेथ. सो 18 ones are 18, 9s are. So 9 is equal to breadth. So therefore the breadth of the rectangle is 9 centimeter. Okay, breadth of the rectangle is 9 centimeter. Understood? So next, second, if the side length of a square is double, if the side length of square is double, how many times its area will be equal to the area of the original square? Okay, its area will be equal to the, how many times its area will be equal to the area of the original square. Okay, let's side of side length of a original square be x. हम लोग क्या कंसिडर किया? ओरिजिनल स्क्वायर की लेंथ कितने? x है. ओके, सो देयरफॉर area of the original square the formula of area of square is side square. Here side is x, so x square unit. So area of original square is x square unit. Okay, next
if the side length of square is doubled, if the side length of square is doubled, if side length of a square is doubled, okay, so is equal to ओरिजिनल स्क्वेअर ची लेंथ किती आहे x, सो साइड लेंथ डबल केल्यानंतर किती होईल 2x, ओके, डबल करने के बाद साइड कितनी होगी 2x. सो नेक्स्ट एरिया ऑफ, देयरफॉर एरिया ऑफ न्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज साइड स्क्वेयर, साइड इज 2x, so 2x square is equal to 2 square is 4, x square is x square, okay. So 4, here x square is equal to area of original square, see here x square is equal to area of original square, तो ये x square के बदले हम क्या लिखेंगे area of original square. Area of original square. So area of new square is equal to 4 times area of original square. So question is that how many times? 4 times. 4 times its area will be equal to the area of the original square, okay. Side डबल केल्यानंतर एरिया किती टाइम्स होईल तर 4 टाइम्स होईल, ओके. सो आन्सर इज हाउ मेनी टाइम्स, द 4 टाइम्स एरिया विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वेअर, ओके. 4 टाइम्स इज द आन्सर. सो या प्रकारे आपण एक्सरसाइज सॉल्व केलेली आहे. थँक्यू.